Servus Leute, willkommen zurück zu Danganronpa V3, Killing Harmony. Gonta ist schon so gut wie erledigt, das ist unfair. So unfair, das Spiel. Ja. That's ridiculous! You're going to believe Kokichi over Gonta? That's not it at all. I just want the truth. If we're going to survive, I have to find the truth. But Gonta telling truth. Gonta really not culprit. I still don't think Gonta's lying. But didn't I tell you guys already? If you're planning to expose a liar, then you have to corner them psychologically. Only then will they reveal their true self as a liar, hiding beneath a layer of deceit. That's why it hurts my heart to persecute Gonta like this! Gonta, if you understand, then do it right. Make logical arguments for the truth. Logical arguments? It means use your head to make arguments. Use head? What I'm trying to say is, if you aren't the culprit, then you gotta prove that you aren't! But Gonta really not know. I'm sick of hearing you say you don't know! God, why are you so dumb? Gonta just want to help everyone, like true gentlemen. You're a true gentleman? More like a true nincompoop. Hey! Now that's just bullying! Bullying? Yeah, so what? That's what you do in this game, right? You guys blame and gang up on me, but now you're gonna pretend to be good people? No, I never ganged up. Gonta, argue back already! Just make an excuse or whatever! Stop it! That's enough! Stop what? You mean stop the game? Hey, do you even know what you're saying? Yeah, I know. What about it? I don't want to survive if it means I have to stoop to your level. Oh, that's a low blow right there. Then just die in a hole for all I care! We want to live, so stop getting in our way! Wait. If you don't shut your mouth, then I'll shut it for you. Permanently. Maki, please, calm down. Sorry. It Gonta's fault everyone's so upset. But Gonta telling truth. Gonta really not culprit. Does Gonta not know anything? Really? Cut it out already! That's all you've been saying this whole time! Ich krieg langsam so einen Hass auf diesen kleinen... Ich muss mich beruhigen. Wow. Wow, ich hab grad... Wow. Ruhig bleiben. Es ist nur ein Spiel. Oh, bin ich sauer grad. Oh. Was macht dieses Spiel mit mir? Ach du Scheiße. Ich bin komplett am Ende. You're the one that needs to cut it out! Warte. Was hat Kokichi gerade gesagt? Ich heul schon wieder, Mann. Ich geh dieses Spiel. Warum? Das sagt er schon die ganze Zeit. Das ist die Wahrheit über Gonta. Die ganze Zeit, die ganze Zeit sagt Gonta, dass er nichts weiß.
Boah, mir geht's gerade richtig schlecht, weil ich vermute, was passiert. Nicht schon wieder. Das ist wie so im ersten Class Trial. Mann. Aber als es tatsächlich passierte, fing er an, ja, eine Verteidigung zu nutzen. Kommt das dazu? I don't know. Nachdem er sich ausgeloggt hat. Oder? Weil Gunther weiß nicht, was los ist. Das ist es. Wenn es nach dem Ausloggen war, dann bedeutet das... Did Gonta get into an accident in the virtual world? Accident? Der Unfall, den Gunther verletzte, das war... Ich weiß nicht mal... Oh, es hängt schon wieder. Ja! Kurz einen Gunther, Avatar-Fehler? Ich dachte, es wäre Kokichis Setting, der Avatar-Fehler. Aber wenn es das nicht ist... ich glaube, das ist das letzte, was ich übrig habe, oder? Ich dachte, es hätte mit Kokichi zu tun. Into the virtual world. An avatar user error occurred. An avatar user error? Ever since Gonta logged out, he's been saying, I don't know, I don't understand. That's because Gonta doesn't understand the virtual world, right? That's what I thought at first, but I think it's because of the error. What you mean? Wenn es wegen dem Fehler war, der Gunther ja, durcheinander gebracht hat. Dann macht ihm das vergesslich und loopy? Beeinflussbar? Durchgeknallt? Macht ihm das vergesslich und durchgeknallt? Moment, nee, oder? Er hat Mio ermordet und weiß es nicht? Dann was war der Fehler? Was könnte es gewesen sein? Nee. Warte, Hangman's Gambit. Holy shit, ja toll, Vergesslichkeit. Memory? Memory lost. E. Mo. RY. Y. Wo ist das R? Da ist das Y. Weiter. Da ist das R. OSS. Nee, OST, OST, ja. Da ist das S. Wo ist das O? SS. Ich habe zu viele S hier. O. Brauche jetzt nur noch ein T. Ist kein T da. Hä? Y ist da, aber kein T. Ein L. Kann man das auch verschnellern? Ja. Wo ist ein T? Bin ich blind? Oder vielleicht 2S? Ah. Memory lose, nicht Memory lost. I believe it's possible that Gonta doesn't remember what happened in the virtual world. Huh? He doesn't remember. You started saying, I don't know anything, after leaving the virtual world. I think that's the result of some kind of memory error.
That's why he doesn't remember anything that happened in the virtual world. Not even killing Mew. What? That's ridiculous! Quit screwing around! Yeah, it's absolutely ridiculous. What do you mean he doesn't remember? He's just confused! Gonta told us he was bad with computers, remember? Memory or no memory, Gonta never hurt anyone! No way Gonta's the culprit! Culprit. Das ist so schlimm. Massenpanik, ja. Device Intro. Hier diese Device-Dinger. Wo ist denn das jetzt? Ah. Ja, es wird. Ja, das. Never hurt anyone! Gonta want keep everyone safe! Ja, das ist so schlecht. You did it, but you don't... Ja, weg da, Tsugumi. Nerv's grad. Tsumugi meine ich. Gonta, it's gentlemen! Ah, ist das Falsche. Warum glaubst du Gonta nicht? Das ist so gemein. Nein! Oh no! Das ist gemein, das Spiel. Never hurt anyone! Na gut, ich glaube, ich sollte den Durchgang erstmal machen. Gonta want keep everyone safe! You did it, but you don't remember... Ja, ja. Gonta, it's gentlemen! Gentlemen protect friends! Ja! Your lies aren't protecting anyone. Halt die Fresse, ganz im Ernst. I'm not lying! Gonta, swear! Please believe Gonta! Was ist jetzt? Ich weiß, es klingt verrückt. Und es ist kein Wunder, dass es schwer zu glauben ist. Aber das ist die Wahrheit. Moment mal. Ich muss gar nicht Gonta angreifen? Ich habe gerade rechts da gesehen, bei Kaito war was. You did it, but you don't remember... Right? If there was a Dann werde ich mal Kaito angreifen. it should have affected all of us. Ah, jetzt? Because we're all okay, Ach so! Ah! So funktioniert das. Da, wo mein Cursor drauf ist, das höre ich. Ah, jetzt verstehe ich. The cause of the error that affected Gonta's avatar is the 2 cords on the helmet used to log into the virtual world. I think that Gonta messed up something with the cords, causing the error. If he mixed the consciousness and memory cords, then there'd be an error with memory. Like, an error that won't let you bring your avatar's memories to the real world? What? Gonta, do you think it's possible that you improperly connected the cords? How Gonta supposed to remember that? He couldn't have messed it up. I said it over and over. Right is the pan you hold your chopsticks in. Oh, but Gonta hold chopsticks with this hand! That's your left hand! What? Looks like it's decided! What? Decided. He's wrong, isn't he, Gonta? You remember the virtual world, don't you? Gonta not remember. Gonta not even go to this virtual world place. What? Gonta fall asleep when he put helmet on. When Gonta wake up, Mew dead. Gonta not know what happened. So, Gonta worry. Gonta not understand what everyone talking about. No, it can't be. But Gonta try his best to understand. Gonta imagine real hard. That's enough, Gonta. We already know. Know what? We know that you totally forgot about teaming up with me and killing Mew. Wait a minute! That lie! Gonta not kill Mew! Why would Gonta do that?
Yeah, it's a lie! I'll never accept this! And besides, Gonta's got no motive to kill Mew! I already gave you my testimony on how I came up with the murder plan. And I'm saying I don't believe you! Kokichi, if what you're saying is true, why did you plan it this way? You wanted to plan the murder yourself, but have someone else carry it out? Is the person who planned it also included as a blackened with the perpetrator? Nope! Only the person who actually commits the murder becomes the blackened! Then there's no incentive to just plan the murder. But Gonta's such a gentle soul. Why would he agree to this? Hold on! That hasn't been decided yet! Who cares about the motive? Let's vote for the culprit already! I care about the motive! Well, I don't care. Finding the culprit is more important in this class trial. Talking about the motive is meaningless. It's not necessary for this specific case. No matter what you say, I'll never believe your lies. We all agree that Gonta is the culprit, right? It would be impossible for anyone but him. Impossible? Why? It's pretty obvious if you use the process of elimination. Which means, Shuichi, you'll be my partner, right? Ich muss mich echt zusammenreißen gerade. Oh, mir ist so schlecht gerade. Oh, ich muss einen Schluck trinken. Oh Gott, mich macht das alles Spiel. Boah. Scheiße. Mich? Because if you don't face the truth, then we'll all die, right? Ich wette, Final macht das nicht so fertig oder so, weil die beiden sind eher rational denkende Personen und ich bin eine emotionale Person. Mich macht so ein Spiel hat einen viel größeren Effekt auf mich als auf die beiden. Ach du Scheiße. Ich will nicht, das ist unfair. Scheiß Spiel. Nee, bist ein tolles Spiel, aber in dem Fall bist du jetzt scheiße. Wegen dem, was du machst. Mit Kaede, mit Gonta, mit... Oh. Ups, ich hab das Mikro gekratzt mit meinem Headset, sorry. Oder ein Blobschütze, And you ja. don't want that, do you? Oh, guck nicht so dämlich. Im Ernst. Langsam... Ich habe auch so immer versprochen, dass es ein anständiges Let's Play wird, aber der Kerl, mein Geduldsfaden reißt gleich. Dummer Okay, let's begin! Ach, sei ruhig! Quit screwing around! I'm done putting up with your selfish bullshit! Kaito, we should listen to his explanation. Our lives depend on it. So, we can now take Keyboy, Himiko, and Maki off the suspect list. Shuichi, would you care to explain? I doubt they'll believe it if it came from me. Der Grund, warum Kibo, Himiko und Maki eliminiert werden von den Verdächtigen ist, weil sie bei der Kapelle waren, oder? Ja. Ja, er sagt auch schon nichts mehr. Couldn't get to the crime scene, could they? The bridge from the chapel to the mansion was gone, and only Mew could pass through the wall. The three at the chapel had no way to get to the mansion, so they couldn't have done it. Kaito is the next one off our suspect list, and you know why, right? Ja, er ist ausgelockt worden. Kaito had logged out ahead of us. Mew logged Kaito out from the start. But she did that to make us think the murder happened in the real world, right? Since we figured out the actual killing happened in the virtual world, it would have been impossible for Kaito, who had already logged out. Mew's time of death was around 6:30 in the morning. That's after Kaito logged out. Kokichi's completely running the show now. My synergy with Shuichi is super on point now, so let's move on to the remaining suspects.
Gonta, Samugi, Shuichi, and me. Samugi and Shuichi can be crossed off. But what's the reason for that? Ja. Weil wir Miu gesehen haben? Ich glaube das da, weil nur Tsumugi hat Miu gesehen. Tsumugi and I are witnesses to each other's alibis. Both of you heard Mew hitting the chapel wall, right? The culprit was definitely on the roof during that time, since they slid Mew down. Because of that, Shuichi and Samugi can't be the culprit. That leaves only Gonta and me as the remaining suspects. Then you're the culprit! Sorry for getting your hopes up, but didn't I already explain that's impossible? Ja. Das da? Nee. Wahrscheinlich das letzte. Ich bin gerade ein bisschen sehr kaputt. Ja. Wie im ersten Class Trial mit Kaede. If Mew touched him, he'd freeze in place. Kokichi wasn't capable of strangling her. So then, it's down to one person. And who was that again? Well, who is it? Don't answer, Shuichi! You don't need to answer that! This is all Kokichi's trap! Es bleibt nur ein Verdächtiger übrig. Die einzige Person, die es hätte sein können. Du Dreckiger! Es tut mir so leid. It's Gonta. Shuichi? Yep, Gonta is the only person who could have committed the murder. You get it now, right? That's the truth we were all reaching for. The thing you guys wanted so badly! A truth without any lies! Mew Iruma's killer is Gonta Gokuhara! Oh, ich krieg die... Drecksack! Blöder! Ruhig bleiben, ist nur ein Spiel, ist nur ein gottverdammtes Spiel. Scheiß ekelhafte Drecksfratze. Oh. Ich lehne mich gerade zurück, ich muss mich nur ein bisschen erholen. Ich bin kurz vorm Mikro wegboxen. Ich muss doch noch einen Traubenzucker irgendwo haben, den suche ich jetzt. Oh, mein Knie zerfällt in 100 Millionen Einzelteile. Scheiße. Oh. Dextro Energy. Ja, Schleichwerbung ist mir fuck egal. Gerade aber sowas von. Oh, den brauche ich jetzt, sonst schmeiße ich irgendwas gegen die Wand. Was nicht schwer ist, weil meine Wand ist direkt daneben. Ich muss nur meinen Arm ausstrecken und schon bin ich an der Wand dran. Aber ich habe damit gemeint, dass ich es gegen die andere Wand schmeiße. Die da auf der anderen Seite meines Zimmers ist.
Was nicht schwer ist, weil mein Zimmer ist auch nicht groß, aber trotzdem. So, ich werde jetzt einen Traubenzucker essen und ihr könnt nichts dagegen unternehmen. Ah, gut. Das muss jetzt sein. Diese 4. Traubenzucker ist richtig gut. Auch während der Arbeit, wenn man Energie braucht. Weil ich war jetzt gerade so in innerer Rage, als ich Kopfschmerzen bekommen habe und dass mir schlecht geworden ist. Und bitte nicht wieder diese Ekelfratze jetzt. Really? Did Gonta really do it? Jeez, is that really your reaction? It would have been fun if you went all crazy. But you forgot everything. So, oh well. A culprit who can't remember their murder is pretty interesting. So, better than nothing. If Gonta remembered, his cover would have been blown so fast. Especially since he's an idiot. Hold on. I still haven't accepted this. This has gotta be Kokichi's trap. I still believe in Gonta. He's not the kind of person who'd kill. Kaito. I already said this a million times, Kaito. You shouldn't use emotions to You want proof? I've got your proof. After Tsumugi and Shuichi heard Kibo's voice in the mansion, they ran outside. And who did they see out there? Gonta. Kokichi said it himself. When Yu's avatar crashed into the chapel wall, the culprit must have been on the roof. I see. If Gonta's the culprit, it'd be weird if he wasn't on the roof. It's possible that he fled the mansion after he heard the impact. You'd have to go through the entrance hall to get outside the mansion from the roof. Is that where Shuichi and Tsumugi ran to when they heard the crashing sound? Then maybe he jumped off the roof. That's not possible. That rooftop was pretty high up. Normally, Gonta could have done it, but his avatar wasn't strong enough. How about that? Now you get it, right? If Gonta was the culprit, there's no way he could have been outside the mansion. Now you can't say Gonta's the culprit. Congrats, Gonta. What? Really? Das Spiel baut einen auch noch Hoffnung auf. Aber nee, ich habe keine Zweifel mehr daran, dass es Gonta war. Weil mir ist gerade eingefallen, wie er es hätte machen können. Und das ist das Problem. Wow, ich bin am Ende. Ja, ich glaube, das da hat er benutzt. Er hat es wahrscheinlich an dem Fernglas befestigt und hat sich daran abgeseilt. Weil Toilettenpapier reißt nicht in dieser Welt. Es wäre echt so nett, wenn das die Wahrheit wäre. Wenn Kaito im Recht liegen würde, dann wäre dieser schreckliche Prozess endlich zu Ende. Aber... No, that's wrong. What? Just because Gonta was at the mansion doesn't mean that he isn't the culprit. All the culprit needed was a way to get from the roof to outside the mansion. Huh? Looks like Shuichi got it. I'll leave the rest to him. Ja... ja, Mann. Kaito, I know how you feel.
I know because we all feel it. Oh. Es tut mir so unendlich leid, Gunther. Ich muss jetzt sowieso Schluss machen. Der nächste Part wird wahrscheinlich Gunthers Hinrichtung. Scheiße. Das war Danganronpa V3, Killing Harmony. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.